Saranai. Welcome to DP Piriven. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow a textbook, Piriven English textbook. Sri Lanka Piriven Ayatanol, Piriven English textbook කියලා පොතක් follow කරනවා to learn English. Right, we help you for that. So under that program, by now I have completed discussing grade 1, grade 2 and grade 3. Grade පොත් තුන මම මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා තිනා. I think you have watched them in YouTube. YouTube එකේ තියෙනවා මේ සියලුම විෂයන්, සියලුම unit. So explained everything and how to do those activities. The activities කොහොමද කරන්නේ and everything is there. So please follow them. Definitely you will improve your knowledge, improve your English. Right, just before this video, I discussed grade 4 first 3 units. Grade 4 එකේ පළවෙනි unit 3 මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. And I started grade 4 unit 4. Grade 4 එකේ unit 4 එකත් අපි පටන් ගත්තා. ඒකේ first few activities we have completed. And so today my focus is in grade 4 unit 4. Grade 4 එකේ unit 4 හතරවෙනි එකේ activity 8. Up to that point we have completed. ඒ දක්වා අපි කරලා තියෙන්නේ. අපි නම් අද මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ activity 8 onwards. Activity 8 එකේ නම් onwards කියන්නේ ඉදිරියට. Right? So then in those lessons we learned a lot of important things. And finally you had to prepare an impromptu speech. ඒකේ අවසානයේ impromptu speech එකක් කරන්න තිබුණේ නේද? මාතෘකා කීපයක් දීලා තියෙනවා. Select one of them and prepare a speech. I hope that you have done it by now. මේ වෙනකොට ඒකත් කරලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. So I helped you to do it and arrange it and prepare it. මම ඒක කරන විදිය කියා දුන්නා. Please try to do it and if possible try to do with all the topics. හැම topic එකක් ගැනම කතාවක් කරන්න උත්සාහ කරන්න. So then from that onwards අපි නම් එතනින් ඉස්සරහට යන today activity 8, a reading one, right? Let's read it and see. Read the details given about 3 international Buddhist temples in the world. 3 international Buddhist temples. 3 international ජාත්‍යන්තර Buddhist temples. බෞද්ධ පන්සල් විහාර. Then read the details. මේ details ටික කියවන්න. Select one of them and write a description. මේවෙන් එකක් තෝරගෙන you have to write a description. විස්තරයක් ලියන්න. Now you see 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 columns. First column Buddhist temple. එතකොට temple එකේ නම තියෙනවා මෙතන. Then country රට. When founded එක start කරේ ආරම්භ කරේ කොයි වර්ෂයේද? And who founded කවුද ඒක ආරම්භ කරේ? And importance එකේ තියෙන වැදගත්කම. Let's read one by one. අපි බලමු එකින් එක. Then number 1 මහා බෝධි විහාරය. මහා බෝධි විහාරය country in India, right? It is in India. When 260 BC. Right? Actually before Christ පූර්වද. Now that you have to find the right year, right? ඒක form කරපු වර්ෂය. මෙතන 260 කියලා සඳහන් වෙනවා, right? But check it. Who found? That is the textbook, right? Textbook එකේ තියෙන්නේ එහෙමයි. Who founded? කවුද හොයාගත්තේ මේක? ආරම්භ කරේ Emperor Ashoka. අශෝක අධිරාජ්‍යගේ කාලේ. And importance, marking the location where the Buddha is said to have attained enlightenment.
marking the location. ඒ ස්ථානය mark කිරීම. මොන ස්ථානයේද? බුද්ධ have attained enlightenment. බුදු වීම සිදු වූ ස්ථානය. ඒ ආසන්නයේ තමයි මේ පන්සල නැත්නම් මහා බෝධි විහාරය පිහිටලා තියෙන්නේ. So that is one. Next one, Berlin Buddhist විහාරය. තවත් ස්ථානයක්. කොහෙද තියෙන්නේ country? Frohnu, Berlin, Germany. Germany රටේ මේ ඒ රටේ නගරවල නම්. Year 1924. AD Anno Domini කියනවා. 1924. And who founded? Paul Dahiker, a German physician. That is his name, a German namak. German physician මෙන්න මේ නම අයිති ඒ පුද්ගලයා තමයි. He is the founder. And the importance, the oldest and the largest Theravada Buddhist center in Europe. යුරෝපයේ තියෙන විශාලම තේරවාදී බුද්ධ මධ්‍යස්ථානයක්. Buddhist center. A national heritage site. ජාතික උරුමයක් වශයෙන් සැලකෙන විශාල ප්‍රදේශයක පිහිටි පන්සලක් ස්ථානයක්, right? That is Berlin Buddhist විහාරය. Next one is Amaravati Buddhist monastery. Country eastern end of the Chittern Hills in southeast England. Southeast England වල තියෙන්නේ මේ temple එක පිහිටෙව්වේ 1984 and Ajahn Sumedho, the founder. And importance, place where visitors can develop mindfulness and explore spiritual traditions. A place, ස්ථානයක්, where visitors can develop mindfulness. බුද්ධ ධර්මයේ සිත දියුණු කර ගැනීමට කරන්න පුළුවන්. අන්නේ එවැනි දේවල් කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක්. And explore spiritual traditions. අධ්‍යාත්මික ගුණවගාම දියුණු කරගන්න, සිත දියුණු කරගන්න පුළුවන් හැකි ස්ථානයක්. That temple. So now there are 4 places, some description. This may be not enough. You have to find more information. මේ පිළිබඳ තව තොරතුරු හොයන්න ඕනේ. Now you have enough resources these days, especially internet. Just type this name, මේ නම type කරන්න and search, you can get information. ඕන තරම් තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. Then collect them and write a good speech. හොඳ කතාවක්, හොඳ ඡේදයක්. Now just like as we wrote earlier, අපි රාහුල ආමඳුරන් ගැන අපි ලස්සන text එකක් කියුවේ. paragraph 5ක්. First one introduction, ඊට පස්සේ education, මේ වගේ පිළිවෙලකට. Then about these things also, so you can find information, then introduce the temple එක මොකක්ද කියන කිව්වා. Then write separate paragraphs for these things, for with the facts that you collect. එකතු කරගන්න කරුණු අනුව ඒ start එක. Then කවුද පිහිටෙව්වේ, ඒකේ මොනවද කරන්නේ, කොයි රටේද, ඒවම පිළිවෙලකට you write separate paragraph. Then write a description, විස්තරයක් කරන්න කියලා කියන්නේ. There you can now select one of them, කැමති එකක් තෝරගන්න, or else try to do all with all 4. මේ හැම එකක් ගන්නවා. Now these 3. Try to make a nice description, හොඳ විස්තරයක් ලියන්න. Then you can turn that into your speech. ඒ ගැන කතාවක් කරන්නත් පුළුවන් ඊළඟට. As we did earlier, මීට කලින් පාඩමේදී අපි impromptu speech එකක් හදන විදිහ කතා කරේ. And use that structure, a structure එකෙන් පාවිච්චි කරන්න and make a good speech and deliver it. Okay. Then the other parts, තවත් තියෙනවා විස්තර බලන්න. Next one, මහා බෝධි විහාරය. Yes, so okay, the same thing again repeated. ඒ ටිකම තමයි මේ විස්තර තියෙන්නේ. Next, learning point.
that is grammar, direct speech and reported speech. We call it prakurti sa vikurti kathane kiyala. Direct, indirect. එකට අපි කියනවා reported speech කියලා කියනවා. Right? So that's what you are going to learn, direct speech and indirect speech. What is it? Direct. Direct කෙලින්ම කියන දේ. Indirect වක්‍රව කියන දේ. That means, do we use it in our day-to-day life? Yes, why not? අපි දින ජීවිතේ ගොඩක් ඕක කරනවා. Direct. Now let's see. Look at this one. Venerable Revata said to his students. Revata Hamudru kiwa his students hoge sishayanta, I will visit the Washington Buddhist Vihar. බලන්න ඒක තියෙන්නේ inverted commas අස්සේ. I will visit the Washington Buddhist Vihar. මම Washington Buddhist විහාරය බලන්න යනවා කියලා කිව්වා. ඒ කියපු ටික බලන්න within inverted commas. They are the words of this Venerable Revata. ඒ රේවත හාමුදුරුවෝ කියපු වචන ටිකමයි. The words inside the inverted commas, මේ inverted commas අස්සේ තියෙන වචන are the actual words spoken by Venerable Revata to his students. ළමයින්ට ශිෂ්‍යයන්ට කියපු actual word ඒ හාමුදුරුවන්ගේම වචන තමයි. This is called direct speech. අන්න ඒකට අපි කියනවා direct speech. එතකොට direct speech තියෙන්නේ within inverted commas. Inverted commas ඇතුලේ තියෙන්නේ. මොකද they are the words of the original speaker. We call it direct speech. Then what is indirect speech? If we later wanted to report to someone else what Venerable Revata said to his students. If he later wanted to report, මේක වෙනත් කෙනෙකුට report කරන්න යනවා නම්, එතනදී කියපු දේ තවත් කෙනෙකුට කියන්න යනවා නම්, what Venerable Revata said to his students. Students ලට රේවත හාමුදුරුවෝ කියපු දේ වෙන කෙනෙකුට කියන්න යනවා නම්, we would probably say, අපි කියයි මෙහෙම. Venerable Revata told his students that he would visit the Washington Buddhist Vihara. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? No inverted commas, no those actual words spoken by the Thero. ඒ හාමුදුරුවෝ කියපු වචනේ එහෙමම නෑ. But the idea is there. ඒ අදහස තියෙනවා. Venerable හාමුදුරුවෝ කිව්වා ඔහුගේ ශිෂ්‍යයන්ට ඔහු මේ පන්සල Washington Buddhist විහාරය බලන්න යනවා කියලා. So then this is called indirect speech. ඒකට කියනවා අපි indirect speech කියලා. Right. So that means කෙනෙක් කියපු වචන ඒ විදිහටම අපි කියනවා නම් ඒකට කියනවා direct speech. අපි කෙනෙක් කියපු දේ අහගෙන අපි ඒ අදහස තව කෙනෙකුට කියනවා. මෙන්න මෙයා මෙහෙම කිව්වා කියලා. කියලා කියනවා වගේ නේද? ඔව්. ඒකයි අපි ඉගෙන ගන්න දැන් යනවා නේද? Right. ඒ අදහසයි අපි කියන්නේ not the same words spoken by him or her. එයා කියපු වචන ඒ වචනම නේ, but the idea, the same idea is reported. ඒකම අපි අනිත් කෙනාට වාර්තා කරනවා. Right? Now, so when you do like that, now let's see. I will take one simple example. අපි මෙහෙම කියමු. Now I am telling, now let's see. ඔන්න මෙතන we'll take a simple example for you to make it very clear. ඒක වඩා පැහැදිලි වෙන මං තවත් පහසු කරන්න මේ විදියට. Now think this is that means I can, all right? Okay. We'll say, then we'll name it මෙයා නිමල්. ඔන්න නිමල් කියනවා. Right?
මේ මෙයා කියන්නේ කාටද කියන්නේ අපි හිතමු ඔන්න right මෙයා මෙයාට කියනවා I am hungry කියලා දැන් මෙයා අහගෙන ඉඳලා එයා ඔන්න තව කෙනෙකුට කියනවා දැන් කොහොමද කියන්නේ එතකොට මෙයාට කිව්වොත් එහෙම I am hungry කියලා මේ වචනම මොකද වෙන්නේ එතන I කිව්වොත් එහෙම මෙයා තේරුම් ගන්නේ මෙයා I කියන්නේ මෙයාටනේ එතකොට ඒ බඩගින්නේ එතකොට මෙයාට එතකොට වැරදි නේ දැන් මෙයාට ඕනි මෙන්න මේ නිමල්ට බඩගිනි කිව්වා කියලායි එතකොට ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් දෙවිදියක් තියෙනවා නිමල් said කිව්වා ඔන්න report කරනවා නිමල් said කියලා එයා කියපු වචන එහෙමම කියන්න පුළුවන් හැබැයි inverted commas නිමල් said I am hungry නිමල් කිව්වා මෙන්න මේක ඒ නිමල්ගේ වචන එහෙමම කිව්වා එතකොට හරි මෙයාට පැහැදිලි ආයෙනම් නිමල්ට තමයි බඩගිනි කියලා now ඒක කියන්න පුළුවන් අදහස ඒ අදහස නිමල් said that එකක් කියනවා නිමල් said that දැන් මෙයාටනේ කියන්නේ එතකොට මෙයා කියන්නේ මෙයාට I කිව්වට මෙයාට කියන්න බෑ I කියලා he කියන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ pronoun එක change වෙනවා වෙනස් වෙනවා නිමල් said that he මෙතන he I එක්ක am කිව්වට he එක am කියන්න බෑනේ he am කියන්න බෑ අනිත් එක මෙයාගෙන් අහලා ඊට පස්සේ මෙයාට කියනකොට මේක අතීතයට ගිහිල්ලා දැන් මේ මොහොතේ බඩගිනි නිසා මෙයා I am hungry කියනවා present tense වලින් දැන් මෙයා ඊට පස්සේ මේ ගිහිල්ලා ඔන්න ගෙදර ගිහිල්ලා කියනවා එතකොට ඔන්න ඒක අතීතයට ගිහිල්ලා එහෙනම් මේක present උනාට එහෙනම් then මෙතන reporting word එකක් said past tense කිව්වා කියලානේ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ එතකොට එයාට hungry then එහෙනම් මේ verb එකත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ he am එක was වෙනවා hungry ඒ විදියමයි now you see දැන් බලන්න එතන no inverted commas නෑ මේ වගේ ඉතින් මේකට අපි කියනවා first one we call it this is called direct speech this is called indirect speech indirect speech එකටම අපි කියනවා reported speech කියලා reported speech indirect speech same ඒ දෙකම එකයි so reported speech වලදී ඒ අදහස කියනවා direct speech වලදී කතා කරපු කෙනාගේ වචන ඒ විදිහටම අපි උපුටා අරගෙන within inverted commas හසේ දක්වනවා so this is what you call then direct speech and indirect speech now අපි බලමු තවත් එතකොට මේකෙදි අපි දැන් පැහැදිලි දැන් එතකොට said that එකක් එකතු වුණා එතකොට I එක බලන්න මොකද උනේ පොඩි changes තියෙනවා නේද direct speech වල I එක he වුණා මෙතන am present tense එක past tense වුණා hungry එහෙමයි බලන්න වෙනස්කම් ටික right pronoun එක change වුණා verb එක be verb එක present tense එක වෙනස් වුණා past tense වුණා said that කියලා වචනෙකුත් එකතු වුණා notice these changes මෙන්න මේ changes ටික හොඳට බලා ගන්න so in
indirect speech or reported speech. Reported speech වලදී නම් මෙන්න මේ changes. that කියලා word එකක් එනවා. pronoun එක change වෙනවා. tense එක change වෙනවා. Right. So then important changes in turning direct speech into indirect speech or reported speech. On a important changes ටිකක් දැන් අපි කතා කරන්න යනවා. මොනවද? turning direct into direct speech එක indirect කරනකොට දැන් අපි මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කම් දැන් මම මෙතන I showed you 2-3 changes no ඒ වගේ වෙනස් වෙන දේවල් now we are going to discuss අපි බලමු. Look at this one. verb එක present past වෙනවා. අපි දැක්කේ අතන නේද? I am එක he was වුණා. Example. Ranga said, I want a glass of water. Ranga කිව්වා මට glass of water වතුර විදුරක් අවශ්‍යයි කියලා. මේ එයාගේ වචන I want. එතකොට want කියන word එක Ranga said that he wanted. එතකොට මේ present tense එක past tense වුණා. A glass of water. ඒකයි මේ present into past. Present past වෙනවා. That is one. Next one, can become could. Just have a look at this one. Amila said, I can help you. Reporting, Amila said that he could help. Anna can එක could una. You එක me una. Anna pronoun එක change una නේද? එතකොට can could වෙනවා. present එක past වෙනවා. Then will become would. Will එක would වෙනවා. That means Amila said, I will sweep the garden within inverted commas. Direct speech. Amila said that he would. Then will එක would una. Sweep the garden. That is reported speech. Will becomes would. Then pronoun change according to the context. ඒ අවස්ථාවට අනුව pronoun එක change වෙනවා. මම අතන කිව්වේ අර I එක he වුණා. ඒ වගේ බලන්න. Amila said, I can help you. ඒක direct speech within inverted commas තියෙන්නේ. Amila said that he could. එතකොට Amila said that කියලා කැලලක් එකතු වුණා. I එක he වුණා. He ඔහුට could help me. එතකොට තවත් එකක් වෙනවා මේ can එක could වුණා. අපි කලින් කතා කරා. He could help. I can help you. You කිව්වම you එක me වුණා. ඇයි ඒ? දැන් අමිල කියන්නේ මෙහෙමනේ I can help you කියලා අමිල කියනවා you කියලා. එතකොට අමිල තව කෙනෙකුට කියනකොට වෙන කෙනෙක් කියනකොට අමිල said that he could help me. දැන් අපි හිතමු අමිල මෙතන ඉන්නවා අමිල කියන ඔන්න මට. අමිල කියන්නේ I can help you. එතන එයා you කියන්නේ මට. එතකොට මම කියනකොට මම you කියන්නේ නැහැ මම මට I කියනවා. ඒකේ object pronoun එක ගන්නවා. එයා you කිව්වේ මට මමත් you කියන්නේ නැහැ මට me කියලා කියන්නේ. Then you becomes me. Then that pronoun changes. Clear? පැහැදිලි? Next one. The children said, ළමයි කිව්වා, we will make lanterns for Vesak. We will make lanterns for Vesak. Vesak එකට අපි වෙසක් කූඩු හදනවා කිව්වා. That is within inverted commas. That is called direct speech. Then reported speech. The children said that ආවා we එක දේ වුණා. දැන් අපි report කරන එකනේ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා කියලා නේ. ඒකයි දේ වෙන්නේ. They would make lanterns for Vesak. Clear? පැහැදිලි නේද? Then
adverbs and other words ඒවත් වෙනස් වෙනවා. බලන්න මොනවද? Now becomes then. Now කිව්වොත් මේ the teacher said. teacher කිව්වා within inverted comma ඒ teacher කියපු වචන I am too busy now. මට දැන් හරි කාර්ය බහුලයි busy. Now then teacher said that. එතකොට ඔන්න ළමයි ඒක අහගෙන ඉඳලා ගිහලා කියනවා අනිත් එක්කෙනාට. teacher said teacher කිව්වා that he. එතකොට pronoun එක change වුණා. I එක he වුණා. am එක was වුණා. I am too busy now කියන එක දෙන්න වුණා. now කියන්නේ දැන්නේ. then කියන්නේ එවිට. මොකද now you go to meet teacher හම්බ වෙන්න ගියා. එතකොට teacher කියනවා ඔන්න මට I am busy now කියලා ඒ වෙලාව කියන්නේ. මම ඔන්න පන්තියට ආපහු ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා කියනකොට ඒක අතීතයට ගිහිල්ලා ඉවරයි. එතකොට now කිව්වොත් ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? then ඒ වෙලාවේ. then now becomes then. See the changes. බලන්න වෙනස් වෙනවා. This is direct speech, this is indirect speech or reported speech. එතකොට report කරනකොට තමයි ඒවා වෙනස් වෙන්නේ. Next one, here becomes there. Tomorrow becomes next day or the following day. Look at this example. Venerable principal said, I will come here tomorrow. මම හෙට මෙහෙ එනවා. Venerable principal said that he would. එතකොට will එක would වුණා. I would come here එක there වුණා. Tomorrow එක following day වුණා. See the changes? Very carefully you have to remember this. මේ හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රවේශම් pronoun එකක් change වුණා. I එක he වුණානේ. I became he මේ reported speech වලදී will would here there tomorrow the following day. Okay. Then today becomes that day. අද කියන එකට එදා වෙනවා. ඒ කියන්නේ venerable Kassapa said කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ කිව්වා I will finish my homework today. So reported speech. They make a direct speech within inverted commas තියෙන එක ඒ හාමුදුරුවෝ කියපු වචනේ ඒ විදියටම. Here venerable Kassapa said අන්න that එකක් ආවා. එතකොට I he උනා අපි කතා කරපු change. will එක would උනා ඒකත් අපි කතා කරා. finish my homework එතකොට my එක his උනා. homework today that day උනා. See the changes. බලන්න වෙනස් වෙන දේවල්. direct speech, indirect or reported speech. එතකොට reported speech කරනකොට බලන්න වෙනස් වෙන දේවල්. Keep them in mind. මතක තියාගන්න, right? Then this becomes that. That means Venerable Palita said, I will come this weekend. මම මේ සතියන්තේ එන්නම් කියලා පාලිත හාමුදුරුවෝ කිව්වා. Then that is direct speech within inverted commas. Then what is reported speech? Reported speech වල ඉන්න බලන්න. Venerable Palita said that he would come that weekend. What are the changes? ඔන්න that එකක් ආවා. I he උනා will would උනා come this එක that උනා. Weekend same. See the changes. Direct speech, indirect or reported. බලන්න වෙනස් වෙන විදිය. ඒ වෙනස් වෙන හේතුව මම කිව්වා නේද? දැන් මේතන හාමුදුරුවෝ I කියන්නේ හාමුදුරුවන්ටනේ. අපි එතකොට අපි I කියන්න බෑනේ. අපි කියන්නේ he, ඔහු. ඒ වගේ. Those are the changes.
there's an activity. So then now remember with that, not only that. So basically in grammar, when you write reported speech හදනකොට මෙන්න මේ ටික tense එක change වෙනවා. ඒ කියන්නේ simple present tense present becomes what? Simple past වෙනවා. ඔන්න වෙනස් එක. මේක direct speech මේක indirect. නැත්තම් reported කියලා කියනවා. එහෙනම් reported speech වලදී වෙනස් වෙන දේවල්. Present tense becomes past tense, simple. Then present continuous becomes past continuous. Right? Then present perfect past perfect, past perfect. Then present perfect continuous present perfect continuous past perfect continuous වෙනවා. See the changes. Then simple past tense past perfect, ඒ වගේ grammar basic changes ඔය මම කීපයක් කිව්වේ. මේවත් දැනගන්න ඕනේ. අපි now you should know with sentences. අපි බලමු present tense. අපි දැන් මේ වගේ කතා කරා කීපයක් නේද? present continuous එකකුත් තිබුණා. I am writing a letter. report කරනකොට he was writing a letter වෙනවා නේද? present continuous I am writing. He said that he was writing. So then we can write one by one, but it will take a little time. But okay, past continuous, that is I told monkey neither. Past continuous අපි බලමු එකක් කීපයක් ලියලා. Then it is easy. Right, then ඉස්සෙල්ලා I am hungry කිව්වා. Then he was hungry. අන්න simple present tense, simple past වුණා. Present continuous I am reading a book. Then make a direct speech. Reported කරනකොට how? I එක වෙනවා. Then අපි මෙහෙම කැලලක් එනවා. He said that. Right, we'll take it to he said that. I එක එන්න ඕනේ he වෙනවා. And present tense becomes past tense ing. Reading a book. I am reading a book. He said that
he was reading a book. So this is in inverted commas, right? Then present perfect. Present perfect. I have finished the work. මම වැඩේ ඉවර කළා තියෙන්නේ. ඒක present perfect. Have එක past participle form of the verb. Then it's report කරනකොට he said that ඒ කැලේ එනවා. ඊට පස්සේ I එක එතකොට he වෙනවා. pronoun එක change වෙනවා. He have finished present perfect. Present perfect past perfect වෙනවා කිව්වේ නම් have එක had වෙනවා. Finished. Finished the work. Okay, so likewise. Then present perfect continuous එකන්නේ I have been or he has been writing a letter. Reporting or he said that he had been writing a letter. Has been එක had been වෙනවා ඒ වගේ. Now simple past tense, that is අපි බලමු මේ මොන ටිකක් direct speech වල කියනවා I wrote an essay. මේක direct speech. මේක අපි report කරනකොට he said that I එක අපි report කරනකොට pronoun change වෙනවා he වෙනවා. Wrote past tense past perfect වෙනවා. He past perfect he had written an essay. He had written an essay. So likewise basic changes. So not only that, ඒ වගේ tenses ටික වෙනස් වෙනවා. තව මොනවද? direct indirect කරනකොට right, now then today that day ඒ වගේ කිව්වා නේද? And so then yesterday මොකද වෙන්නේ? The previous day. Previous day වෙනවා. Last week වුණොත් the previous week. ඒ විදිහම එන්නේ. Tomorrow the next day or the following day. ඒක අපිට හම්බුණා නේද? So those basic changes, right? Now you better write this direct speech and indirect or reported කියලා ලියලා take all these changes into one page. මේ ඔක්කොම එක පිටුවට ගන්න. direct speech නැත්නම් reported speech කරනකොට නැත්නම් indirect speech කරනකොට වෙන වෙනස්කම්. pronoun change. දැන් ඒ කියන්නේ pronoun එකත් I මොකද වෙන්නේ he වෙනවා. ගැහැණු කෙනෙක් නම් she වෙනවා. right? my කිව්වොත් එහෙම my book කියනකොට his නැත්නම් her වෙනවා. ගැහැණු කෙනෙක්ගේ නම් pronoun changes his book or her book වෙනවා. our කිව්වොත් අපේ පොත්. එතකොට ඔවුන්ගේ their ඔවුන්ගේ පොත්. මේ වගේ basic changes.
take all these things into one list. එක කොලයකට ලියා ගන්න. And display in your class or in front of your study table. එතකොට පේන්නේ විදිහට ගහන්න. board කොලයක Bristol board එක ලියලා so that everybody can see it always. නිතරම පේන්න තියෙනවා පන්තියේ. Then you won't forget them. හොඳට මතකෙ හිටිනවා. මොකද whenever you look at you forget, you can look at it and recall your memory. අමතක වෙලාගෙන පොඩ්ඩක් බැලුව හැටි ආයි ඒක මතක් කරගන්න පුළුවන් නේද? So likewise, that is an easy way of remembering these changes. මෙතකොට direct in when you turn into indirect speech කරනකොට මේ වගේ තව තියෙනවා. Just I mentioned few. Collect them all. මේ අපි කලින් ගොඩක් කතා කරා. එහෙනම් with this knowledge, let's try to do that activity. අපි බලමු එහෙනම් මේ දීප activity එක කරන්න. Turn these sentences into reported speech. එහෙනම් මේ ටික reported speech කරන්නලු. දැන් ඔන්න මෙයා කියනවා I have lost my watch. ඔන්න ඒක කරලා තියෙනවා. Amila said that I එක he වුණා. Have lost present perfect. Present perfect එක past perfect වුණා. Had lost. මම දැන් මේ ටික කලින් කතා කරේ. Lost my watch එක his watch වුණා. මෙතන අමිලනේ. මෙතන ගැහණු කෙනෙක් නම් මෙතන her වෙනවා. ඒ වගේ එහෙනම් මෙතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? සහස් කියනවා. මෙයා අමිල, මෙයා සහස්. I usually get up before 5:30 a.m. Then you can say Sahas said කිව්වා. I එක එතකොට he වෙන්න ඕනේ. මෙයා එයාට I කිව්වට මට කියන්න බෑනේ එයාට I කියලා. මම කියන්නේ ඔහු කියලා. He. he. Usually get up present tense. ඒක past tense වල. Got up. Got up before 5:30 a.m. It's very easy, isn't it? Sahas said මෙතනට එන්න ඕනේ that කියන කැලලක්. That. මෙන්න මේ වගේ. Sahas said that he usually got up before 5:30 a.m. Okay. Next one. Kavindu. මොකක්ද එයා කියන්නේ Kavindu? I can run very fast. Then how do you write that in reported speech? Kavindu said that I එක report its speech, then he වෙනවා. He can එක could වෙනවා. He could run very fast. So this is direct speech. I can run very fast. Then reported speech. Kavindu said that he could run very fast. I can, he could. Next one. Kasun. මොකද කියන්නේ? I will discuss this problem with my parents. Kasun කියනවා. එහෙනම් අපි report කරන්නේ. Kasun said that. Kasun said that. Kasun කිව්වා I will discuss. එතකොට I කියන්නේ Kasun කියන්නේ Kasunටනේ I කියලා. දැන් මම report කරනකොට මම Kasunට I කියන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් I එක ඔහු වෙනවා. He will discuss. will එක would වෙනවා. He would discuss
discuss this problem. Yeah, this කියන්නේ ඒ වෙලාවේ. So this එක that වෙනවා. He would discuss that problem. Okay, we'll write here. That problem with my parents. With එයා කියන්නේ my parents කියලා. ඒ කියන්නේ කසුන්ගේ අම්මලාට. අම්මට. ඒතර මමත් කසුන්ගේ අම්මට my parent කියන්නේ නෑනේ. මම කියන්නේ ඔහුගේ. එහෙනම් මේක my pronoun එක change වෙනවා with his parents. So then I will discuss this problem with my parents. How do you report? Kasun said that he would discuss that problem with his parents. See the changes. Next one, activity 10. Write the following in reported speech. එහෙනම් මේ ටිකත් ඔන්න reported speech වලට හරවන්න. මොනවද? Venerable Samita said, I am very interested in social studies. මම social studies වලට හරි කැමතියි. එහෙනම් අපි එකත් reported speech. මේක inverted commas ආසේ තියෙන්නේ, මේක direct speech. Then reported speech. Let's write it. Venerable Samita said that I'm very interested. එතකොට I'm කියන්නේ I am කියන එක. එතකොට ඒ I'm කිව්වේ ඒ හාමුදුරන්ට. මං කියන්නේ he. I කියන්න බෑනේ. He am එක එතකොට was වෙනවා. He was very interested in social studies. Very interested in social studies. Then no inverted commas. Venerable Samita said that he was very interested in social studies. Look at the next one. The monk said, we will clean the classroom tomorrow. Then we'll make it report or reported speech. The monk said, that එකක් එනවා reported speech වලද that. එතකොට we කියන එක plural. ඒ හාමුදුරුවෝ ඒගොල්ලන්ට කිව්වේ we කියලා. මම කියන්නේ දැන් ඔවුන් කියලා. we එක they වෙනවා. they will එක එතකොට would වෙනවා. they would clean the classroom. Clean the classroom tomorrow. කියන්නේ the next day or the following day. They will clean the classroom. Then tomorrow, the next day. The following day. The monk said that they would clean the classroom the next day. The following day. Next one. Kavindu said, I clean the arms hole every day. Then reported speech. You use the same. Kavindu said
that එකක් එනවා. Say that I clean the arms hole. එතකොට I කිව්වට අපි දැන් report කරනකොට he. Clean present tense past tense වෙනවා. He cleaned the arms hole every day. ඒක හැමදාම. Kavindu said that he cleaned the arms hole every day. එතකොට මේ pronoun එක change වෙනවා verb එක tense එක වෙනස් වෙනවා present tense past tense උනා. Next one, our teacher said අපිට ගුරුවරයා කිව්වා you have to study hard. ඔයාලා මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. Then reported speech, our teacher said that you have to study hard. Teacher අපිට කියන්නේ you කියලා. Teacher අපිට කියන්නේ you කියලා. එහෙනම් අපි අපිට කියාගන්නේ you නෙමෙයි. අපි කියන්නේ ඒතර we. So teacher කියනවා you have to study. Then we මේක present tense past tense වෙන්න ඕනේ. have එක had වෙනවා. We had to study hard. We had to study hard. Right. Teacher said that we had to study hard. Next one. Venerable Sugatharatana said, Sugatharatana Hamaduru kiwa, I can return this book to the library today. මට මේ පොත ආපසු දෙන්න පුළුවන් library අද. Then how do you report it? We use the same word, venerable. Venerable Sugatharatana. Sugatharatana said that I can. I එක එතකොට අපි he වෙනවා. Pronoun changes. He can could වෙනවා. He could return this book. This එක that වෙනවා. Return that book. This book becomes that book to the library. Library. Today becomes that day. Right. Now let's read it and see. Venerable Sugatharatana said, I can return this book to the library today. Then Venerable Sugatharatana said that he could return that book to the library that day. Very easy. Okay. Next, we have another part to learn in this unit. මේ unit එක ගැන තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ unit එක ඉවරයි නේද? අපි ඒකත් ඉගෙන ගමු. Then here now you learned reported speech. ඉගෙන ගත්තා නේද? Take some more exercises. තවත් ඒ වගේ අභ්‍යාස ගොඩක් අරගෙන practice a lot. Then you will remember those changes. එතකොට තමයි මතකෙ හිටින්න ඔය then direct speech වලට ඒවා indirect නැත්නම් reported speech කරනකොට ඒ වෙනස්කම් හොඳට මතක හිටින්න නම් ගොඩක් අභ්‍යාස කරන්න ඕනේ.
do many exercises, activities, right? And now because you know the base එකේ මූලික දේ දන්නවා දැනුම තියෙනවා. Do different activities. මේකේ තවත් තියෙනවා පොඩි විස්තර ටිකක් කියන්න. So that is when you ask a question, ප්‍රශ්නයක් අහනකොට කොහොමද? command එකක් දෙනකොට කොහොමද? පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. මම මේ ඔක්කොම cover කරලා I'll do a separate video for you to study reported speech very well. Reported speech එහෙනම් සම්පූර්ණ ඔක්කොම questions, sentences, orders, commands ඒවා වෙනකොට පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. Right? මම ඒ ටික I'll do it in a separate video so that you will cover reported speech very well. Okay, then let's talk about phrasal verbs. Verbs we know. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා verbs ක්‍රියාපද. Phrasal verbs new thing. Let's see. අපි බලමු මොනවද කියලා. A phrasal verb consists of a verb in combination with a preposition or adverb or both, the meaning of which is different from the meaning of its separate parts. Now phrasal verb එකක consist අඩංගු වෙනවලු of a verb ක්‍රියාපදයක් combination with the preposition ක්‍රියාපදයක් සහ preposition එකක්. You know prepositions are in, on, at ඒ වගේ වචන. එතකොට ක්‍රියාපදයක් සහ ඒ වගේ preposition එකක් or adverb එකක්. We learned adverbs earlier. Can you remember? Verbs, adverbs. Verb එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක් විස්තර කරන වචනේ ක්‍රියා විශේෂණ. ඒකට කියන adverb. Or both. ඒ දෙකම preposition adverb දෙකම තියෙන්නත් පුළුවන්ලු. The meaning of which is different from the meaning of its separate parts. ඒ වෙනම කොටස් වල. ඒ adverb එකේ verb එකේ තනිවම ගත්තම තියෙන තේරුම නෙමෙයි මෙතනදී වෙනත් තේරුමක් දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වචන මේ බලන්න. Look after. Look කියන එක verb එකක්. After කියන්නේ preposition එකක්. එතකොට look කියන්නේ බලන්න. After කියන්නේ පසු. එහෙම තේරුමක් නෙමෙයි එතන කියන්නේ. බලන්න පසු එක්ක පස්සේ බලන්න නෙමෙයි. එතකොට ඒ වචන දෙක එකතු වුණාම අලුත් තේරුමක් එන්නේ. මොකද්ද look after කියන්නේ? Now your parents look after you. දෙමව්පියෝ ඔයාලව බලා ගන්නවා, රැක බලා ගන්නවට කියනවා look after. එතකොට මේ දෙක එකතු වෙලා අලුත් තේරුමක් හැදුනා. එතකොට මේ වචනින් වචනේ තේරුම අරගෙන කියන්න බෑ. එතකොට so when you get these two words look verb එකයි after preposition එකයි එකතු වුණාම අලුත් තේරුමක් හැදෙන්නේ. pass away. එතන pass කියන්නේ verb එකක්. away කියන්නේ adverb එකක්. Then it gives another meaning. Pass away. Now passed away කියනවා අභාවප්‍රාප්ත වුණා අපවත් වුණා කියන pass away. pass කියන්නේ pass වෙනවා, away කියන්නේ පිටත එහෙම නෙමෙයි. වචනින් වචන එතන තේරුම් ගන්නෑ. Both gives one meaning. Study the following phrasal verbs and their meanings. එහෙනම් අන්න ඒ වගේ. ඒකට අලුත් කොටසක්. So this is very important, right? අපි බලමු එහෙනම් මෙන්න තියෙනවා ඒ වගේ වචන ටිකක්. Here put on. Put කියන්නේ verb එකක්. දාන්න. on කියන්නේ උඩ. උඩ දාන්න කියනවා නෙමෙයි. ඒකට අපි මේකයි කියන්නේ put on your shirt. අන්න shirt එක අඳිනවට අපි කියනවා put on. Put on the button. Buttons බොත්තම් ටික දාන්න. We use then it is a phrasal verb. Verb and a preposition. Here take off. Take off your hat when you enter the temple or shrine room. Take කියන්නේ ගන්න. එහෙම තමයි. Take off කියන්නේ ගලවන්න. ඉවත් කරන්න කියන එකයි. Take off. Even aeroplanes ගුවන් යාන එහෙම ගුවන් ගත කරනවට අපි කියන take off කියලා.
Now from the airport එකකින් ගිහිලා take off කරනවා. That is another meaning, right? Another phrasal verb. Now look at this one, break down. Break කියන්නේ කඩනවා, down කියන්නේ පල්ලෙහාට. It is not the meaning. එම වචනින් ගන්න බෑ. මේ දෙකම එකක්. So the breakdown, that is, now you can look at the car. car එක breakdown. මොකක් හරි engine දෝෂයක් ඇවිල්ලා. Breakdown. Get up. Get up. අවදි වෙනවා. Right? නැගිටිනවා, උදේ නැගිටිනවා කියන I get up. So they are phrasal verbs. With the picture it is very easy to understand neither. Turn on. Turn කියන්නේ හරවන්න, on කියන්නේ උඩ, එහෙම ගන්න බෑ තේරුම. මේ දෙකම එකක්. Turn on the TV කියන්නේ switch on. ඒක on කරන්න කියනවා. Turn on the TV. Fall down. The tree fall down. ගහක් ඇද වැටිලා, බිම වැටිලා. Now with that knowledge අපි නම් දැන් අඳුරගත්ත එහෙනම් phrasal verbs. Verb කියන එක නම් we know. Action නේද? Eat, drink, write, run. Action එකක් තියෙනවා. Direct meaning එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන phrasal verb එකේ එතකොට තනි වචනේ අරගෙන ඒ තේරුම ගන්න මේ ඒ verb preposition නැත්නම් verb adverb ඒ දෙකම you get a new meaning. ඒ දෙකම අලුත් තේරුමක් එන්නේ. So you have to learn them, right? Fill in the blanks with the phrasal verbs given below. What are the phrasal verbs? Fall down, put off, went on, take off, ran away. අන්න ඒ වචන ටික දාලා අපි බලමු ඊතර වාක්‍යයකට දැම්මහම අපිට මේ වාක්‍ය තේරුම phrasal verb එකේ තේරුම පැහැදිලිව ගන්න පුළුවන්. Look at this one. Please blank your shoes. ඔබේ සපත්තු. Before you enter the shrine room. බුදු මැදුරට ඇතුල් වන්න පෙර මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? ඔබේ සපත්තු ගලවන්න කියනවා. Right, what can it be? Is it fall down, put off, went on, take off, ran away? Take off. ගලවන්න. Then second one, be careful. ප්‍රවේශම් වෙන්න. Or you will blank said mother. අම්මා කිව්වා. නැත්තම් ඔයා වැටෙයි. පරිසම් වෙන්න නැත්තම් ඔයා වැටෙයි. Then be careful or you will fall down. Third one. The thief blank went. So when the police arrived. Police එනකොට හොරා මොකද කරේ? Now we took this one. Ran away. දිව්වා. Ran away when the police arrived. Police එනකොට හොරා දිව්වා. Ran away. Never blank till tomorrow what you can do today. What you can do today. What අද කරන්න පුළුවන් දේ tomorrow හෙටට never කවදාවත් මොකද්ද? කල් දාන්න එපා. නම් කල් දානවට අපි කියනවා put off. Postpone කියන එකමයි. Never put off till tomorrow what you can do today. අද කළ හැකි දේ හෙටට කල් නොදමන්න. Put off. We took this. Now the answer for the next one is remaining. The students la working until late at night. රෑ වෙනකන් වැඩ. මොකද? වැඩ කරගෙන ගියා. දිගටම කරගෙන ගියානේ went on. Went on working until late at night. Now look at those sentences once again. Please take off your shoes before you enter the shrine room.
Be careful or you will fall down, said my mother. The thief ran away when the police arrived. Never put off till tomorrow what you can do today. The students went on working until late at night. Easy. Next one. Select the most appropriate phrasal verb from the list given. එහෙනම් phrasal verb list එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් select තෝරන්න most appropriate වඩාත්ම සුදුසු phrasal verb එක. Now what are the words given? Phrasal verbs: called off, broke out, carried on, came across, look after. Balloon. Making, how can it be? She blank in a rash after eating pineapple. එයාට pineapple අන්නාසි කෑවට පස්සේ rash එකක් ආවා. ඒ තේරුම එන්න මෙතන තෝරන්න ඕනේ. Then the cricket match was due to the heavy rain. තද වැස්ස නිසා ක්‍රිකට් මැච් එක මොකද කරේ? කල් දැම්මා. අපිට ඒක නම් කලිනුත් අහුණා නේද? අලුත් වචනයක්. දැන් මෙතනක් තියෙනවා. ඒකට තවත් වචනයක්. And next one, some difficult words when I was reading an English novel yesterday. English novel එකක් කියවනකොට මට අලුත් වචන මුණ ගැහුණා කියන තේරුම එන්න අපි මෙතනින් ගන්න ඕනේ. Next one, we should blank our parents when they are old. දෙමව්පියෝ වයසට යනකොට අපි මොකද්ද? රැක බලා ගන්න ඕනේ. ඒකෙත් මෙතන තියෙන වචනේ. අපි කලින් එකත් හම්බුණා නේද? And despite many personal difficulties, පෞද්ගලික අමාරුකම් ගොඩාක් තිබුණා. ඒවා නොතකා his education. එයාගේ අධ්‍යාපනය දිගටම කරගෙන ගියා කියන එක. අපි බලමු එහෙනම්. First one, she in a rash after eating pineapple. අන්නාසි කෑවට පස්සේ යට rash එකක් අර පළු දාන්නේ ඒ වගේ. she මතු වුණා. පළු මතු වුණා කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් broke out. බලන්න ඒකේ තේරුම. broke කියන්නේ කැඩුවා. ඒ තේරුම නෙමෙයිනේ. මෙතන වෙනත් විදියක්. Okay. The second one, the cricket match was due to heavy rain. තද වැස්ස නිසා මොකද කරේ? කල් දැම්මට අපි කියනවා cold off. Due to heavy rain. තද වැස්ස නිසා. Next one, some difficult words. අමාරු වචන. When I was reading an English novel yesterday, English novel එකක් කියනකොට අලුත් වචන මුණ ගැහුණා. මුණ ගැහුණා කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් came across. came across. came across කියන්නේ මුණ ගැහුණා. come across කියන්නේ මුණ ගැහෙනවා. meet. මට අලුත් වචන මුණ ගැහුණා. අලුත් වචන හම්බ වුණා කියන එකයි came across. We should blank our parents when they are old. අපේ දෙමව්පියෝ වයසට යනකොට ඒගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕනේ කියන එක. Look after. We should look after. ඒගොල්ලෝ බලා ගන්නවා, රැක බලා ගන්නවා. We should look after our parents when they are old. Despite many personal difficulties, his education. දැන් ඉතුරු උත්තරේ නේද? Carried on. දිගටම කරගෙන ගියා කියන එකයි. Carried on. His education. මේ වගේ phrasal verbs මතක තියාගන්න. Word and its meaning. Now it is used in a sentence so that it is easy to remember. Next one. That is also a little fun. Riddle time. Podi riddle එකක්. Let's solve these riddles. Match A with B. මේ පොඩි riddle එකක්. පොඩි ප්‍රහේලිකාවක්
right? මේක match කරලා riddle එක solve කරන්න තියෙන්නේ. For us to enjoy, පොඩක් language එක enjoy කරන්න තියෙන අවස්ථාවක්. What is a cat's favorite movie? Cat ගේ favorite movie එක මොකක්ද? Cat මොනවද මේ පැත්තේ තියෙන්නේ? අපි ඒ ටික කියලා බලන්න. The sound of music. mew. ටක් ගාලා අපිට අහු වෙනවා නේද? mew කියන්නේ the sound of the cat. Next one, because there is no one else to wag it for him. Take away the right. අපි බලමු. This is very easy. එක එතකොට example මේ දෙක හරි. Number 1. What is the snake's favorite subject? Snake. සර්පයන්ගේ favorite subject එක මොකද්ද? Snakesලා his story. His කියන්නේ සර්පයන්ගේ ශබ්දයට අපි කියන නගන ශබ්දයට අපි කියන hissing කියලා කියන්නේ. Hiss of a snake. ඒ කියන්නේ සර්පයාගේ හඬ. ගාලා පිඹිනා ඒකට hiss. So then we can take that one, his story. We can take this one. Snake's favorite subject, his story. H-I-S නෙමෙයි H-I-double-S. Remember that. Next one. Why didn't the skeleton go to the concert last night? Skeleton කියන්නේ ඇටසැකිල්ල. Why didn't go the skeleton go to the concert? ඇයි skeleton එක concert එකට ගියේ නැත්තේ? Skeleton ඇටසැකිල්ල ඇයි concert එකට ගියේ නැත්තේ? මේ අලුත් වචනත් මේකෙන් අහුවෙනවා ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද මේකෙන් එන්න පුළුවන්? Because he had nobody to go with. Body. ශරීරයක් තිබුණේ නැහැ. skeleton එකට යන්න බෑනේ. ඒක මස් දාලා ඒ ශරීරයක් වෙන්න බෑ දෙන්න ඕනේ. Because he had nobody to go with. Nobody කියන කවුරුවත් නැහැ කියන එකට. body එකක් නැහැ කියන්නත් නැහැ. Only the skeleton cannot go. Next one. Why does a dog wag its tail? Why does a dog wag කියන්නේ වනනවා. Its tail. උගේ නැට්ට ඌ වනන්නේ ඇයි? The reason? Because there was no one else to wag it for him. ඌ වෙනුවෙන් උගේ නැට්ට වනන්න වෙන කෙනෙක් නැහැනේ. ඉතින් ඌම වනා ගන්න ඕනේ. Because there is no one else. වෙන කවුරුවත් නැහැ උගේ නැට්ට වනන්න. So that's the reason, right? Why does a dog wag its tail? Tail කියන්නේ නැට්ට. Because there is no one else to wag it for him. How do you make a goldfish old? Goldfish කෙනෙක් old වයස කරන්නේ කොහොමද? Goldfish. ඒකේ take away the G. G අකුර අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට G අයින් කරාම මොකද? Goldfish එකේ G අයින් කරාම old fish වෙනවා අන්න. Old. Take away the G. G අකුර අයින් කරන්න. හරි funny. G අයින් කරාම old fish වෙනවා. නිකම් old. Why did the lamb cross the road? Lamb පාර හරහා ගියේ ඇයි? A road hog. Okay, we'll leave it and go ahead. What has a face and two hands but no arms or legs? What has a face? මූණක් තියෙනවා. Two arms. අත් දෙකකුත් තියෙනවා. එනවා no legs. කකුල් නැහැ. කාගේද? A clock. ඔරලෝසුවට නැහනේ. Next one. What has a neck but no head? Neck බෙල්ලක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔළුවක් නැහැ. No head. කාටද? A bottle. බෝතලේ. The next one. Where do you put barking dogs? Barking dogs. කොහෙද දාන්නේ? In a barking lot. Bark කියන්නේ බුරනවා. බුරන බල්ලෝ කොහෙද දාන්නේ? Barking lot. Next one. What do you call a pig
that's been arrested for dangerous driving. For dangerous driving. භයානක විට රිය පැදවීම called that has been arrested. අත්අඩංගුවට ගන්න අය. මොකක්ද කියන්නේ? And what are remaining? Right. That is, what do you call a pig that has been arrested for dangerous driving? Dangerous driving, භයානක ලෙස රිය පැදවීම එහෙම අයට කියනවා අපි road hogs ලා කියලා. Next one, what is a cheetah's favorite food? Favorite food, cheetah ගේ කැමතිම ආහාරය, cheetah ගේ fast food. cheetah කියන්නේ හරි වේගවත් සතෙක් නේ අන්න ඒ. ඒක for fun they have written that cheetah is a very fast animal. ගොඩක් වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්. වේගෙන් දුවලා තමයි ගොදුරු අල්ලගන්නේ. එහෙනම් ඒකෙන්ද fast food කියනවා. And then one is remaining, get to the bar, peep shop. What is it? Why did the lamb cross the road? Lamb පාර හරහා ගියේ මොකටද? To get the barber shop. Lamb කියන්නේ බැටළුවගේ ලොම් ගොඩක් තියෙනවනේ. ඉතින් එයා ගියම to get to the barber shop. barber ගේ කඩේට යන්න. ඒ කියන්නේ සැලූන් එකට යන්නලු. ගේ ලොම් ටික කපා ගන්න. So likewise, these are some funny riddles. ඒව මතක තියාගන්න. You can ask these things from your friends in English and enjoy. And there you learn some new words. අලුත් වචනත් මෙතන ඉගෙන ගත්තා නේද? Remember them, the pronunciation and meaning and spelling. මතක තියාගන්න. Next one, consonant clusters. Look at these words. මෙන්න මේ වචන ටික දිහා බලන්න. You know consonants. Vowels and consonants we learned in grade 1. Vowels A, E, I, O, U, 5 letters. Consonants කියනවා ඊටු ටික නේද? Consonant clusters ඒවා පොකුරු. cluster කියන්නේ පොකුරක්. බලන්න kind, nd ළඟ ළඟම consonant අකුරු දෙකක්. most, st, shield, ld, risk, sk, best, st, find, nd, post, st, field, ld, desk, sk, and test, st. consonant langa akuru deka. The underlined parts of these words are consonant clusters. Each word ends with 2 consonants. මේ underline කරලා තියෙන්නේ එතකොට consonant clusters. consonant අකුරු දෙකක් එකට යෙදෙන අවස්ථා. ඒ දෙකම both are consonant, right? Just to understand your pronunciation. එතකොට ඒ දෙක එකට pronounce වෙන්නේ මේ st, nd, ld, sk, risk, like that, right? Then find some more words. ඒ වගේ වචන තව හොයන්න. Then activity 13, read the following poem and find words that ends with consonant clusters. එහෙනම් මෙන්න මේ poem එක කියලා ඒ වගේ consonant clusters තියෙන වචන හොයන්න. Let's read it. Autumn. Autumn is a season. You know seasons. ඍතු තියෙනවානේ summer, autumn, winter, spring කියලා. සරත්, වසන්ත, හේමන්ත, ගිම්හාන කියලා. So අන්න ඒ ගැන මෙන්න තියෙන්නේ. In your hearts are the birds and the sunshine. In your thoughts the booklets flow. But in mine is the wind of autumn and the first fall of the snow. Hari. So let's see what are the consonant clusters you find here. Consonant දෙකක් එක ළඟ ඉදෙනේ. Hearts අන්න මෙතන තියෙනවා නේද? TS, RTS, even R.
You are the birds, DS, and ND. The sun shine. In your thoughts, බලන්න මෙතන GHTS consonant අකුරු හතරක් එකට. LETTS once again. But in mine is the wind, කිව්වම ND. Two consonant letters. Autumn, MN. And ND. The first RST, 3 letters. Fall, 2 letters, double L. Of the snow, right. මෙතනත් SN, 2 consonants together. Now likewise, you just බලන්න ඒවා pronounce වෙන්නේ කොහොමද? Now you just when you take the book පොත ගත්තාම නිකන් බලන්න මේ වගේ consonant clusters තියෙනවද? ඒ තැන් වල කොහොමද pronounce කරන්නේ? Right? දැන් බලන්න මෙතන autumn වලින් ඉවරනේ වුණාට n අකුරක තියෙනවා. But you don't pronounce it. ඒක શબ્ද කරන්න අපි උත්සාහ ගන්නෙ නැහැ. But when you write, you have to write the letter N. Okay. To explore these sounds, බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ විතර sounds පොඩ්ඩක් ඒ වගේ explore කරලා බලන්න. Then we have a story. Reorder the following pictures to build up a story. මෙන්න මේ පින්තූර ටිකක් තියෙනවා. Order, reorder. නැවත order එකකට හදන්න. පිළිවෙලකට හදන්නලු to build up a story. කතාවක් ගොඩ නැගෙන්න. බලන්න මෙතන පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා අඹ ගහක්. And here 2 boys again. එක්කෙනෙක් තාප්පයක් උඩින් පනිනවා නේද? අඹ කඩන්න වෙන්න ඕනේ. මේ පින්තූරේ පැල දෙකක් දෙනවා මිනිස්සෙක් නේද? ඒ ළමයි දෙන්නට. හරි ඒ ළමයි දෙන්නම තමයි මේ නේද? මෙතන ඒ ළමයි පැල හිටවනවා. මෙතන ළමයි දෙන්නව අල්ල ගන්නවා මිනිස්සයා. ඒ මිනිස්සයාම තමයි මෙතන මේ පැල දෙකක් දෙන්නේ. මෙතන මේ දෙන්න අඹ ගහක් දකින්නවා අඹ පිරිච්ච. මෙතන මේ ඒතකොට අඹ ගහ අයිතිකාරය වෙන්න ඕනේ. එයා යනකම් බලා ඉන්නවා. then අපිට මේකෙන් කතාවක් හදාන්න පුළුවන් කොහොමද? On 2 boys saw a mango tree full of mangoes. අඹ පිරිච්ච අඹ ගහක් දැක්කා. මේගොල්ලන්ට මේක කණ්ඩ වාසි හිතුණා. ඒ අයිතිකාරයා යනකම් බලා හිටියා. තාප්පෙන් පැන්නා. අඹ කැඩුවා. ආහු වුණා අයිතිකාරයට. ඒ වුණාට එයා දඬුවම් කරේ නෑ. එයාට පැල දෙකක් දුන්නා එයා. අඹ ගහ අයිතිකාරයා ළමයි දෙන්නට අඹ පැල දෙකක් දුන්නා. ඒ දෙන්න එකගෙන් හිටෙව්වා. ඒ දෙන්න ලොකු වුණාම ඔන්න ඒ අඹ ගහේ ගෙඩි හැදිලා තියෙනවා දැක්කා. Nice story, beautiful story, isn't it? දැන් මේ ස්ටෝරි එක ගොඩනගන්න ඕනි මෙතන. You have to write them here. මේක ලියන්න මේකට අදාළ වාක්‍ය ටික මේ ඇක්ටිවිටි එකේ තියෙනවා. We will do it. Rearrange these words and phrases to make meaningful sentences and match those sentences with the pictures. නම් පින්තූරත් එක්කේ මේ ටික these are words මේ වචන ටික arrange කරාම rearrange කරාම මෙතන තියෙන mix up mix වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ටික rearrange කරාම වාක්‍යයක් ගොඩ නැගෙනවා. ඒ වාක්‍ය පින්තූරෙත් එක්ක match කරන්න තියෙන්නේ. Now look at the first one. One day 2 brothers saw a tree that was filled with ripe mangoes. 2 brothers la සහෝදරිය දෙන්නෙක් දැක්කා. saw a tree ගසක් that was filled with ripe mangoes. ඉදුණු අඹ පිරුණු අඹ ගහක් දැක්කා. Then that is ඒක පළවෙනි එක අපිට දීලා තියෙනවා. Then you can write that sentence here, number 1. Then what is the picture? Picture G. The first sentence අපිට ලියන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ඉඩ යනවා. අපි picture එක G. අඹ පිරිච්ච ගහක් දැක්කා.
Second one, a caretaker was there in the garden. කොහොමද ඒක වාක්‍යයකට හදන්නේ අපි? There was a caretaker in the garden. කොයිකද? There was a caretaker in the garden. We can write that sentence. Okay, let's write that sentence here. අපි වාක්‍ය මෙතන ගොඩක් ගමු. There was a caretaker. Caretaker in the garden. In the garden. ඔන්න අපි වචන ටික මාරු කරලා වාක්‍යයක් හැදුවා. There was a caretaker in the garden. garden එක බලා ගන්න කෙනෙක් හිටියා. අපි ඒක කොයිකද හරියන්නේ? Number 2. මේ ඉන්නේ නේද? We can take H, letter H. Next one. The boys over the garden, one of wall jumped into the. එහෙනම් මෙතන කියන one of the boys ලගේ කෙනෙක් jumped into the garden over the wall. So one of the boys jumped into the garden over the wall. Let's write it. Right. One of the boys. One of the boys lagin කෙනෙක් පැන්න jumped into the garden over the wall. තාප්පෙට උඩින්. Over the wall. One of the boys jumped into the garden over the wall. Right. So then number 3. කොයිකද හරියන්නේ? Now you can see the picture B. Number 3. Then number 4. To pluck, කඩන්න, began, පටන් ගත්තා, onto the tree, climbed, he and mangoes. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ නම්? He, then තාප්පෙන් පැන්න. He began to pluck, or he climbed onto the tree and began to pluck mangoes. He climbed onto the tree. He climbed onto the tree and began to pluck mangoes. Let's write it. He climbed onto the tree. Onto the tree. ගාට නැග්ගා. And පටන් ගත්තා. Began to pluck mangoes. He climbed onto the tree and began to pluck mangoes. එතකොට ඒක හරියන්නේ කොයිකටද? Number 4. ගාට නැගලා
අඹ කඩන්න පටන් ගත්තා. D. Then next one. The caretaker boils the coat. එහෙනම් caretaker වත්ත බලා ගන්න කෙනා ඇල්ලුවා boys ලව. The caretaker caught the boys. The caretaker අල්ලගත්තා. Caught the boys. Then කොයිකද number 5? Which one? F. You write the sentence. එතන වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. Next one. Them he gave mango saplings to. Mango saplings කියන්නේ අඹ පැල. එයා ඊට පස්සේ අඹ පැල දෙකක් දුන්නා දෙන්නට. He gave ඔහු දුන්නා 2 mango saplings them. He gave them 2 mango saplings. ඔහු දුන්නා. He දුන්නා gave ඔවුන්ට them. He gave them 2 දෙකක් මොනවද? mango saplings. Saplings. අඹ පැල දෙකක් දුන්නා. He gave them 2 mango saplings. කොයිකද picture එක? F. No. C. අඹ පැල දෙකක් දුන්නා. Next one. Boys in the saplings planted garden there the boys planted the saplings in their garden. ඒ ළමයි ඒක හිටෙව්වා ඒගොල්ලන්ගේ වත්තේ. The boys හිටෙව්වා planted අඹ පැල the saplings in their garden. In their garden. The boys planted the saplings in their garden. ඒගොල්ලෝ ඒ පැල ගෙවත්තේ හිටෙව්වා. Picture E. Last one. The mango trees grew fruit as time passed and above. ඒ කියන්නේ අඹ පැල ලොකු වුණා. ඊට පස්සේ ඒවයි අඹ හැදුණා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? The mango trees grew වැඩුණා and bore fruits as time passed. කාලය යනකොට නැත්නම් ඒක අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් as time passed. කාලය යනකොට අඹ පැල වැඩිලා අඹ හැදුණා. We can start in that way. As time passed, මොකද උනේ? The mango trees වැඩුණා. grew වැඩුණා සහ and bow කියන්නේ පළ දැරුවට කියනවා අපි කියන්නේ bow fruit පළතුරු ඒ කියන්නේ අඹ bow fruit
as time passed, කාලය ගත වෙනකොට the mango trees grew, වැඩුණා, and bore fruit. සහ පලහට ගත්තා. Right. Let's see the picture. A. Right, okay. With that you got a nice story. දැන් ලස්සන කතාවක් ආව නේද? එහෙනම් මේ වාක්‍ය ලියන්න. Then write those sentence මේ වාක්‍යෙට කියන පිළිවෙලට ලියන්න. Now you can build up a story. So with the help of these sentences you can tell the story in English. එහෙනම් මේ වාක්‍යෙට උදව් කරගෙන ඒ කතාව කියන්න පුළුවන් නේද? Write the story clearly. ලස්සන කතාව ලියන්න. කියන්නත් පුරුදු වෙන්න. Okay. Now with that we completed that unit. එහෙනම් අපි එකත් එක්ක මේ unit එක ඔක්කොම activities ටික කරලා අවසానයි නේ. There we learned a lot of important things. ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. Please practice them as I said. මම කිව්ව විදිහට ඒ ටික ගොඩක් practice කරන්න. So I will meet you with the next unit in my next video. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.